Okay, let's dive right into this massive legislative document and translate it into exactly what it means for your daily routine and maybe more importantly, your wallet. We hear a lot about new bills and government restructuring, right? And usually it just feels like high-level bureaucratic shuffling that doesn't actually touch our day-to-day lives. Well, the Core Urban Region Bill of 2026 is entirely different. This is a sweeping piece of legislation that's literally going to fundamentally rewire how you pay for your home, how you throw away your trash, and even how you walk down your neighborhood street. Welcome to This Explainer, where we're breaking down the 2026 CURE bill to see exactly how it shapes our future. My goal today is to cut straight through the dense legal jargon of this document and give you a highly focused, practical residence guide. We are going to look directly at what the source material says about your new rights, your new responsibilities, and the very real changes coming to your urban environment. We've got 5 key areas on the agenda today: a new urban governance era, your home and property taxes, sanitation and public health rules, streets, traffic, and pedestrians, and finally, climate action and future safety. All right, kicking things off with Section 1, a new urban governance era. So what region are we actually talking about when we say CURE? Well, the Core Urban Region brings together massive municipal corporations. We're talking Greater Hyderabad, Cyberabad, and Malkajgiri, all under one integrated governance umbrella. Instead of having these disjointed, mismatched policies across different municipal lines, CURE integrates these areas. This means things like water supply, disaster response, and traffic management are now coordinated universally. Basically, the rules we're about to discuss, they apply uniformly across this entire massive economic hub. Moving right along to Section 2, your home and property taxes. This is where it really hits home. Every single property will now have a unique digital code which ties directly into how you are billed and assessed. Think of this integrated property identity code as an Aadhaar card, but for your house or your apartment. It could take the form of a QR code, and it will permanently link your specific parcel of land or dwelling unit to every single municipal service, tax, fee, and penalty. It's a massive digital register aimed at eliminating confusion and streamlining all of your civic billing. Now, here is the big shift. Taxes are moving to a capital value system, and they're tied directly to the guideline values fixed by the Stamps and Registration Department. For residential rates, they're strictly capped. They cannot be lower than 0.10% and absolutely cannot exceed 0.50% of the capital value. For non-residential properties, the bracket is naturally a bit higher, sitting between 0.20% and 2.00%. The corporation can adjust the exact rates within those brackets based on a property's revenue potential and location, but those caps, they offer you a really clear, guaranteed ceiling. Now, you might be thinking, wait, is my bill going to suddenly skyrocket during this transition to a new system? Thankfully, the bill actually includes a specific transitional protection mechanism. If your old tax, which they call the base tax, is higher than the new calculated benchmark tax, your tax won't just jump up. You keep paying that old base amount. So say you were paying 20,000 rupees, you just keep paying that until the property values naturally rise to surpass it. Once the new capital value surpasses your old base rate, say it goes up to 22,000 rupees, you just seamlessly transition to the new system. It's a pretty smooth buffer. Okay, if you are buying or building a new home, you really need to know exactly when your tax liability starts ticking. It triggers exactly 6 months after the occupancy certificate is issued. They call this the deemed date of occupancy. But, and this is a big but, if you move in earlier, and they can prove it using an electricity bill, a water bill, or a physical inspection, your tax liability begins on that earlier date. So it's really whichever comes first. Let's put this into perspective with a real-world scenario to make it concrete. Imagine a builder finishes a massive project of 100 villas, gets the occupancy certificate, and sells 85 of them before that 6-month window closes. The individual buyers, they pay the tax on those 85 units. But what about the rest? Well, the builder or proprietor is firmly on the hook for the remaining 15 unsold units once that 6-month window closes. The tax liability doesn't just vanish into thin air just because a unit happens to be sitting empty. And here is a highly actionable, literal money-saving takeaway for you. You get a guaranteed 5% rebate if you pay your entire property tax before April 30th of the financial year. That is codified right into the bill. Furthermore, the government is authorized to offer even more rebates for properties that adopt green building measures or net zero environmental standards. So, being prompt and being green, it literally pays off. All right, stepping outside your front door, let's hit Section 3, sanitation and public health rules.
You know how we've always been told to separate our trash? Well, under this bill, it's no longer just a friendly suggestion. The law explicitly requires you to segregate your household waste into distinct categories like wet, dry, and sanitary waste right at the source. Sanitary waste, by the way, which means things like diapers and sanitary towels, has to be separated out too. You are also legally required to maintain common bins if you live in a residential association, and there is a strict, absolute prohibition against unauthorized dumping, especially when it comes to construction debris. And the authorities, they have some serious teeth to enforce this now. The commissioner has major enforcement power here, including the authority to completely shut down a building if its unsanitary conditions threaten public health. No joke. They can inspect your premises, they can order mandatory disinfection, especially in cases of disease outbreaks or vector breeding like mosquitoes, and they can even seal properties that are operating without the proper sanitary licenses. Moving on to Section 4, Streets, Traffic, and Pedestrians. Okay, let's dive into the public sphere and talk about your daily commute. The city is now legally mandated to install and maintain specific infrastructure to prioritize your safety over just moving cars faster. We are talking about mandatory sidewalks, tactile pathways for the visually impaired, grade-separated pedestrian crossings, and protected bus stops. The bill also empowers the corporation to aggressively remove unapproved projections, structural encroachments, or really anything at all that obstructs a safe pathway for pedestrians. But it's not just about adding sidewalks, it's about universal access. The bill codifies a massive commitment to inclusivity. Every street, crossing, and public toilet must be functional and safe for everyone. It explicitly mandates that universal design principles must be applied, ensuring access for persons with disabilities, as well as providing safe, functional facilities for transgender persons. It's all about ensuring truly equitable access to the entire urban landscape. And finally, zooming out for the big picture, Section 5, Climate Action and Future Safety. This is huge. The CURE bill formally establishes a climate action cell. And to be clear, this isn't just some advisory board, it's a fully operational unit. They are being established to actively map out flood zones, heat-stressed areas, and vulnerable neighborhoods so they can target real relief and redesign efforts. They're tasked with creating a comprehensive climate action plan that includes retrofitting our existing infrastructure to actually survive extreme weather, shifting the city to electric mobility, and actively protecting our urban lakes and forests. So what's the ultimate endgame here? The overarching ambition is a massive shift toward a circular economy. The mandate aims to entirely eliminate waste going to landfills by maximizing resource recovery, and it pushes the entire region toward water neutrality through rigorous wastewater treatment and rainwater harvesting. It phases out certain single-use plastics entirely, and as we touched on earlier, it offers serious tax incentives for buildings that meet net zero environmental standards. As we transition into this integrated era, the CURE bill makes one thing crystal clear. The future of our city is no longer just in the hands of the government. It is legally in yours. From the trash you sort in your kitchen to the green upgrades you might make to your home, how will you adapt your daily life to help climate-proof our city's future? Something to think about. Thank you so much for joining me for this explainer. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం ఒక చాలా ముఖ్యమైన అంశం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. అదే క్యూర్ బిల్ 2026. ఇందులో తీసుకొచ్చిన కొత్త ఆస్తి పన్ను విధానాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి, అలాగే ఈ చట్టం మీద సమాజం నుండి వస్తున్న ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి అనేది ఈ ఎక్స్ప్లెయినర్లో వివరంగా తెలుసుకుందాం. అయితే టాపిక్లోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న గమనికండి. గ్రేటర్ హైదరాబాద్, మల్కాజిగిరి మరియు సైబరాబాద్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలోని పౌరులు, RWAల కోసం UFERWAS మరియు SPAN సంస్థల సెక్రటరీ అయిన శ్రీ అశ్విన్ నల్లారి నాయుడు గారు ఈ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఎక్స్ప్లెయినర్ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. వారిని సంప్రదించడానికి 9849194366 నంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు, లేదా winshore9@gmail.comకి ఈమెయిల్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఇలాంటి వీడియోల కోసం యూట్యూబ్లో అశ్విన్ నల్లారి 9125 ఛానల్ని చూడొచ్చు. సరే, ఈరోజు మనం ఏమేం చర్చించబోతున్నామంటే, మొదట క్యూర్ బిల్ 2026 అంటే ఏంటి, కొత్త ఆస్తి పన్ను నిబంధనలు ఎలా ఉన్నాయి, పన్ను మార్పుల విధానం ఏంటి అనేది చూస్తాం. ఆ తర్వాత ఈ చట్టంలో జవాబుదారీతనం పరంగా, స్థానిక RWAల సాధికారత పరంగా ఏమేం లోపించాయి అనే విషయాలను నిష్పాక్షికంగా విశ్లేషిద్దాం. ముందుగా ది కోర్ అర్బన్ రీజన్ బిల్ లేదా క్యూర్ బిల్ 2026.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది మన మున్సిపల్ పరిపాలన మరియు ఆదాయం కోసం తీసుకువస్తున్న ఒక అతిపెద్ద కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేరుగా ఈ బిల్లులోని చాప్టర్ 11కి అంటే పేజీ నంబర్ 65 నుండి 86 వరకు ఉన్న కీలకమైన ఆస్తి పన్ను నిబంధనల్లోకి వెళ్దాం. రాబోయే రోజుల్లో మన ఆస్తులను ఎలా గుర్తిస్తారు, వాటిపై పన్నులు ఎలా వేస్తారు అనేది ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది సెక్షన్ 75 గురించి. దీని ప్రకారం ప్రతి ఒక్క ఆస్తికి ఒక ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ కోడ్ ఇస్తారు. అంటే ఒక క్యూఆర్ కోడ్ లాంటిదన్నమాట. ఒక్కసారి కోడ్ ఇచ్చారంటే ఇక భవిష్యత్తులో విధించే పన్నులు, ఫీజులు, పెనాల్టీలు అన్నీ దానికి పర్మనెంట్గా లింక్ అయిపోతాయి. ఇక సెక్షన్ 76 దగ్గరికి వస్తే పన్ను రేట్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయో ఇక్కడ అర్థమవుతోంది. రిజిస్ట్రేషన్ శాఖవారి మార్గదర్శక విలువల ఆధారంగా నివాస భవనాలకు ఒకలా, వ్యాపార భవనాలకు మరోలా పన్నుల శాతం ఫిక్స్ చేస్తున్నారు. అంకెలు గమనిస్తే నివాస ఆస్తుల కంటే వ్యాపార ఆస్తుల మీదే పన్ను శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉండబోతోందని ఇట్టే అర్థమైపోతోంది. సరే, పాత విధానం నుండి కొత్త విధానానికి ఎలా మారుతారు? ప్రస్తుతం ఆస్తి పన్ను కడుతున్న వాళ్లకు ఈ మార్పు ఎలా జరగబోతోంది అనేది సెక్షన్ 78లో వివరించారు. బేస్ ట్యాక్స్ నుండి బెంచ్ మార్క్ ట్యాక్స్ వైపు వేసే అడుగులు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. బిల్లులో ఇచ్చిన ఉదాహరణలనే ఒకసారి పరిశీలిస్తే, ఒకవేళ ఒక ఆస్తి పన్ను 10,000 నుండి ఒకేసారి 20,000కు పెరిగిందనుకుందాం. ఆ భారం ఒకేసారి పడకుండా ప్రతి సంవత్సరం గరిష్ఠంగా 20% మాత్రమే పెరిగేలా ఒక లిమిట్ పెట్టారన్నమాట. అంటే కొత్త బెంచ్మార్క్ చేరుకునే వరకు ఈ 20% పెంపు అనేది కొనసాగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడే ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఉంది. అదే తగ్గింపు లేదు అనే నిబంధన. అంటే కొత్తగా లెక్కించిన పన్ను ఒకవేళ ఇప్పుడు కడుతున్న దానికంటే తక్కువగా వస్తే బిల్లులు మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గవు. ఆస్తి విలువలు పెరిగి ఆ కొత్త స్థాయికి చేరుకునే వరకు ప్రస్తుతం కడుతున్న పన్నునే కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇక సెక్షన్ 86 ద్వారా ఇంకో కొత్త విధానం తీసుకొస్తున్నారు. అదే ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ టూల్. రికార్డులో లేని ఆస్తుల కోసం ఆన్లైన్లోనే వివరాలిచ్చుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఖచ్చితమైన 21 రోజుల వెరిఫికేషన్ గడువు ఉంటుంది. అధికారుల తనిఖీలో ఏమాత్రం తప్పుడు సమాచారమిచ్చినా లేదా పన్ను తక్కువ కట్టినట్లు తేలినా కఠినమైన జరిమానాలతో పాటు రికవరీలు కూడా చేస్తారు. ఇక్కడి వరకు చట్టంలో ఏముందో చూశాం కదా, మరి ఇందులో ఏం మిస్ అయింది? పౌర నాయకులు, ముఖ్యంగా శ్రీ అశ్విన్ నాయుడు గారి ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చిన 9 అతి ముఖ్యమైన లోపాలను ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా నిష్పాక్షికంగా పరిశీలిద్దాం. ఈ ఫీడ్బ్యాక్లో మొదటి భాగం పూర్తిగా మున్సిపల్ వ్యవస్థలో ఉండాల్సిన ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, పారదర్శకత గురించి మాట్లాడుతుంది. కేవలం పన్నులు వసూలు చేయడమే కాదు, వ్యవస్థ కూడా జవాబుదారీగా ఉండాలి కదా. ఇక్కడ చట్టంలో ప్రస్తావించని కొన్ని కీలకమైన విషయాలున్నాయి. పాయింట్ 1 ప్రకారం ఆస్తి పన్ను ఎగవేతదారుల లిస్టును జోన్లు, సర్కిళ్లవారీగా వెబ్సైట్లో పెడతామని ఎక్కడా చెప్పలేదు. రెండవది, అవినీతి చేస్తూ పట్టుబడిన అధికారుల ఆస్తులు జప్తు చేస్తామని గాని, వారి పెన్షన్ రద్దు చేసి డబ్బులు వెనక్కి తీసుకుంటామని గాని ఎక్కడా రాయలేదు. అలాగే 5వ పాయింట్ చూస్తే, సివిక్ వర్క్స్ నాణ్యత లేకుంటే కాంట్రాక్టర్లను కన్జ్యూమర్ కోర్టుకు లాగి సంబంధిత అధికారుల జీతాలు కట్ చేసేలా డిస్ప్లే బోర్డులు తప్పనిసరి చెయ్యలేదు. ఇక 6వ పాయింట్, రాష్ట్ర మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వ భవనాల నుండి ముందుగా పన్ను బకాయిలు వసూలు చేసి వారి పేర్లు డిఫాల్టర్ల లిస్టులో ప్రదర్శిస్తామని కూడా ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. ఇవి చాలా ముఖ్యమైన గ్యాప్స్. ఇక ఫీడ్బ్యాక్లోనే 2వ విభాగానికి వద్దాం. ఇది పూర్తిగా స్థానిక RWAలకు పవర్స్ ఇవ్వడం, అలాగే ప్రజాధనంతో చేసే అనవసరమైన రాజకీయ ఖర్చులను ఎలా అరికట్టాలనే దాని గురించి చర్చిస్తుంది. ఇక్కడ పాయింట్ 3 చూస్తే, వార్డ్ కమిటీలలో RWAలను కేవలం చెత్త విభజనకే పరిమితం చేశారు తప్ప వాస్తవిక నిర్ణయాధికారం ఇవ్వలేదు. 4వ పాయింట్, రాజకీయ సంబంధం లేని వ్యక్తులను కమిటీల్లో తప్పనిసరిగా చేర్చాలన్న రూల్ కూడా లేదు. ఇక 7 మరియు 8వ పాయింట్లు చాలా ముఖ్యం. పన్నులు కట్టే ప్రజల డబ్బుతో కార్పొరేటర్లకు ఉచిత ల్యాప్టాప్లు, ఫోన్లు ఇవ్వడాన్ని లేదా పనికిరాని స్టడీ టూర్లకు వెళ్లడాన్ని నిషేధించలేదు. పాత ఆస్తులను వెనక్కి తీసుకునే ప్రస్తావనే లేదు. చివరగా 9వ పాయింట్, ప్రతి నెల 3వ శనివారం తప్పనిసరిగా RWA ప్రెసిడెంట్లతో కమిషనర్లు ముఖాముఖి సమావేశం అవ్వాలన్న నిబంధన కూడా ఈ చట్టంలో మాయమైంది. సో ఇవన్నమాట చట్టంలో ఉన్నవి, లేనివి.
ఏ చట్టమైనా ప్రజల కోసమే కాబట్టి అందులోని నిబంధనలతో పాటు సమాజం నుంచి వస్తున్న ఇలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ గురించి తెలుసుకోవడం, వాటిపైన అవగాహన పెంచుకోవడం ఒక బాధ్యతాయుతమైన సమాజానికి ఎంతో అవసరం. ముగింపుగా మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను, ఈ వివరణాత్మక ఎక్స్ప్లైనర్ను యూఫెర్వాస్ మరియు ఎస్పీఏఎన్ సెక్రటరీ అయిన శ్రీ అశ్విన్ నల్లారి నాయుడు గారు అందించారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్, మల్కాజిగిరి, సైబరాబాద్ పరిధిలోని పౌరులు మరియు RWAలు మరింత సమాచారం కోసం 9849194366 నంబర్ను లేదా winshore9@gmail.comను సంప్రదించవచ్చు. అన్ని వీడియోల కోసం అశ్విన్ నల్లారి 9125 యూట్యూబ్ ఛానల్ను తప్పక చూడండి. అంతిమంగా మనం ఆలోచించాల్సిన ప్రశ్న ఒక్కటే. భవిష్యత్లో మనకు కావాల్సిన పారదర్శకమైన, జవాబుదారీ కమ్యూనిటీలను నిర్మించడానికి ఈ క్యూఆర్ బిల్ 2026 చట్టం సరిపోతుందా? లేక పౌరుల ఫీడ్బ్యాక్ ఆధారంగా ఈ చట్టంలో మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరముందా? ఈ ఎక్స్ప్లెయినర్ ద్వారా ఈ బిల్లు మీద ఒక స్పష్టమైన అవగాహన వచ్చిందని ఆశిస్తున్నాం. ఆలోచించండి, ప్రశ్నించండి. नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी डिस्क्लेमर और जानकारी दे दूं। ये एक नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव है जिसे UFERWAS के अश्विन नल्लारी नायडू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है और ये खासकर GHMC, मालकाजगिरी और साइबराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स के हर एक नागरिक के लिए बनाया गया है। आज हम सोर्स डॉक्यूमेंट के पेज 65 से 86 तक के मेन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम द कोर अर्बन रीजन यानी क्योर बिल 2026 के बारे में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, ये एक कम्युनिटी इनिशिएटिव है। इसका मेन मकसद क्या है कि हमारे GHMC, मलकाजगिरी और साइबराबाद के सिटीजन्स को नए प्रॉपर्टी टैक्स और सिविक गवर्नेंस के रूल्स बिल्कुल सरल भाषा में समझ आएं। क्योंकि देखिए, अपने कानून और हक को जानना ही तो असली शक्तिकरण है, राइट? फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले क्योर के बेसिक्स, फिर नए प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कोड्स, टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होंगे, असेसमेंट्स और ट्रांसफर्स का प्रोसेस, उसके बाद म्यूनिसिपल ट्रांसपेरेंसी और लास्ट में रिकवरी और ज़रूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो हमारा पहला सेक्शन है द क्योर बिल बेसिक्स। अब ये कोर अर्बन रीजन या क्योर आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड एरिया है। इसमें वो सभी इलाके शामिल हो जाते हैं जो पहले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1955 के अंडर आते थे। बेसिकली शहर के विकास को एक नए और बेहतर तरीके से मैनेज करने का ये एक बिल्कुल नया लीगल स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, जो कि है इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कोड्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है। सेक्शन 75 के मुताबिक अब इस क्योर एरिया में हर एक जमीन के टुकड़े या बिल्डिंग को एक यूनिक डिजिटल पहचान दी जाएगी। इसे इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कोड कहते हैं। सोचिए, ये एक तरह से आपकी प्रॉपर्टी का डिजिटल आधार कार्ड है। इसे QR कोड के फॉर्मेट में रखा जाएगा और ये लीगली जरूरी होगा ताकि म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स फास्ट और फुली डिजिटल बन सकें। अब इस यूनिक कोड का फायदा क्या है? देखिए, आगे चलकर आपके सारे टैक्सेस, फीस, सर्विस चार्जेस और अगर कोई पेनल्टी लगती है तो वो सब सीधे इस एक कोड से लिंक्ड होंगी। यानी ये सिंगल डिजिटल आइडेंटिटी पूरे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक फाउंडेशन का काम करेगी। सच में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। चलिए आते हैं सेक्शन 3 पर, कैलकुलेटिंग प्रॉपर्टी टैक्सेस। प्रॉपर्टी टैक्स का फ्रेमवर्क पुराने कानून से नए कानून में शिफ्ट हो रहा है। इसमें 2 टर्म समझना जरूरी हैं। एक है बेस प्रॉपर्टी टैक्स, जो पुराने सिस्टम से एज इज कैरी ओवर होगा, और दूसरा है रिवाइज्ड टैक्स, जो प्रॉपर्टी की अपडेटेड कैपिटल वैल्यू पर बेस्ड होगा। सेक्शन 78 इस ट्रांजिशन को बहुत ही बारीकी से हैंडल करता है ताकि टैक्स पेयर्स पर अचानक से कोई लोड ना पड़े। इस टेबल से समझते हैं कि अगर साल के बीच में टैक्स रिवाइज हो तो कैलकुलेशन मैथ कैसे काम करेगी। मान लीजिए अप्रैल से दिसंबर तक पहले 9 महीने आपका पुराना रेट यानी 10,000 रुपये साल का लगता है, तो 9 महीने का हुआ 7,500 रुपये। फिर बचे हुए 3 महीने जैन से मार्च नया रिवाइज्ड रेट लगा 12,000 साल का, तो उसका हिसाब हुआ 3,000 रुपये। टोटल मिलाकर आपको देने होंगे 10,500। है ना बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट कैलकुलेशन? अब जहां रूल्स हैं वहां कुछ एग्जेम्पशंस और पेनल्टीज भी होती हैं। सेक्शन 90 और 91 के अंडर कुछ स्पेशल केसेस वाली प्रॉपर्टीज को टैक्स से छूट मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेक्शन 94 साफ कहता है कि अगर कोई अनऑथोराइज्ड या इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो उस पर भारी फाइनेंशियल पेनल्टी लगने का सीधा प्रावधान है। तो रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है।
आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, असेसमेंट्स और टाइटल ट्रांसफर्स। सेक्शन 86 में अनअसेस्ड प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड में लाने का एक बहुत ही आसान 3 स्टेप टाइमलाइन दिया गया है। पहला स्टेप, ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन जमा करें। दूसरा स्टेप, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 21 दिनों के अंदर आकर प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करेगी। और तीसरा स्टेप, आपका असेसमेंट फाइनल या रिवाइज हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है रिकॉर्ड्स को फास्ट और अप टू डेट रखने के लिए। एक और बहुत ज़रूरी कानूनी बात ध्यान में रखें। अगर प्रॉपर्टी की ओनरशिप बदलती है, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, तो सेक्शन 98 के मुताबिक कमिश्नर को फॉर्मल नोटिस देना स्ट्रिक्टली कंपल्सरी है। ये इसलिए ताकि टैक्स भरने की जिम्मेदारी फॉर्मली नए मालिक पर ट्रांसफर हो सके। अगर आप ये नोटिस नहीं देते तो प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी ड्यूज के लिए पुराने मालिक को ही जिम्मेदार माना जा सकता है। अब देखते हैं सेक्शन 5, म्यूनिसिपल ट्रांसपेरेंसी। नए सिस्टम में इस बात पर सख्त कंट्रोल है कि टैक्स का पैसा कहां और कैसे खर्च होगा। कानून कहता है कि म्यूनिसिपल फंड से तब तक एक पैसा भी खर्च नहीं हो सकता जब तक वो करंट बजट ग्रांट के अंदर ऑफिशियली कवर ना हो। यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर पूरा फोकस किया गया है। और इस पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। कॉर्पोरेशन के लिए अब ये लीगली ज़रूरी है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और खर्चों के प्लान्स आम जनता के सामने रखें। आखिर नागरिकों को पूरा हक है ये जानने का कि उनका हार्ड अर्न टैक्स का पैसा उन्हीं के शहर के डेवलपमेंट पर कैसे और कहाँ यूज हो रहा है। आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 6, रिकवरी और कॉन्टैक्ट इन्फो। देखिए, अगर कोई लगातार अपने म्यूनिसिपल ड्यूज को इग्नोर करता है तो सेक्शन 103 से 1010 में बहुत सख्त रिकवरी प्रोसेस दिया गया है। इसमें पहले नोटिसेस और बिल्स आएंगे, फिर थर्ड पार्टी से अटैच किया जा सकता है, यहां तक कि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जब्त भी हो सकती है, और लास्ट रिजॉर्ट में डिफॉल्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए ऐसी सख्ती जरूरी होती है। इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं एक बार फिर आज के इस नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव का मूल उद्देश्य याद दिलाना चाहूंगा। ये GHMC, मालकागिरी और साइबराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स के हर एक नागरिक के लिए UFERWAS के अश्विन नल्लारी नायडू जी का एक प्रयास है ताकि सभी लोग अपने सिविक ड्यूटीज और हक को बेहतर तरीके से समझ सकें और अर्बन गवर्नेंस का हिस्सा बन सकें। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए या सीखने के और मौके तलाश रहे हैं तो आप के अश्विन कुमार जी से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। वो एक NGO SPAN यानी सुसाइड प्रिवेंशन एक्शन नेटवर्क और UFERWAS के सेक्रेटरी हैं। किसी भी तरह के फैसिलिटेशन, सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम, BFSI ट्रेनिंग या मेंटरिंग के लिए आप उन्हें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9849194366। आप उन्हें winsure9@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। और ऐसी और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए उनका YouTube चैनल @ashwinnallari9125 जरूर चेक करें। तो आज के इस नॉलेज शेयरिंग एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले खुद से ये जरूरी सवाल जरूर पूछिए। क्या आपके स्थानीय प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स पूरी तरह से अपडेटेड हैं? और क्या आप इस नए इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कोड के रोल आउट के लिए तैयार हैं? अपने रिकॉर्ड्स ठीक करने और एक जागरूक नागरिक बनने का ये बिल्कुल सही समय है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।